Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University. My name is Stefano Albertini. I'm the director of the Casa. We are particularly happy to welcome you all here tonight for this very special event in which we bring democracy center stage. In the past few months, in the past couple of years, every now and then, especially in Italy, people ask me, what are you doing regarding the current political situation? And the answer is, we do what we've always done. We keep the discourse on democracy high. We provide scholarly content. We provide education. And we provide occasions of citizenship education. That's what we do. That's what we've always done. We don't need to have placards on our chest. We need to keep up the discourse on the things that we do and that we've always done. Just to give you a little example. In the fall, we had a 2 weeks series of events dedicated to Pierpaolo Pasolini. We hosted a 3 days conference on Gramsci, Quaderni dal Carcere, and I could continue. So we don't need to have no King signs, no Trump signs. What we do is on a much deeper level, and I think also on a much needed level. We need to keep the political discourse high and at the same time understandable to everybody. That's what we do here. And tonight we're doing that with two great guests. We have, to simplify or oversimplify, an Italian senator and an American professor. We are going to have a juridical approach and a historical approach that have in common a very deep and radicated moral approach to the issue of democracy. It's a great pleasure to welcome Senator Bazoli. My colleague Eugenio Refini is going to give you an introduction of both our guests, but just to say that the senator represents not only himself, but he carries a very important heritage that is rooted in the history of Italian democracy. His grandfather, Stefano Bazoli, was a padre costituente. He contributed to the writing of the Italian Constitution, and I believe that in his commitment to defend the integrity of the Italian Constitution, there is also the awareness that comes from that history, and we are our history. I'm going to leave the honor to introduce both the Senator and Professor Ben-Ghiat to the Chair of the Department of Italian Studies here at New York University, Professor Eugenio Refini. Buonasera, good evening, and welcome to Casa Italiana and to the Department of Italian Studies. So tonight's conversation could not be more timely, as Stefano was suggesting. So across the Atlantic, and indeed on both sides of it, democratic institutions are under strain, the independence of the judiciary is contested, and the meaning of the rule of law is being debated with urgency we have not felt in decades. We are fortunate to have with us someone who has not merely observed these pressures from a distance, but has navigated them from within the chambers where law is made. So Senator Alfredo Bazoli was born in Brescia, a city in Lombardy with a long-lasting civic tradition, and has remained rooted there throughout a career that has taken him to the highest levels of Italian public life. He's a practicing civil lawyer, a partner in the firm founded by his great-grandfather, and a man whose commitment to the law is not merely professional, but one senses deeply personal and almost genealogical. Long before entering electoral politics, Senator Bazoli was already a recognizable presence in civil society. As longtime president of Mine Action Italy, an organization devoted to peace promotion and international humanitarian law, as a member of the editorial board of the political culture journal Città e Dintorni, and as an active participant in Catholic associative life with a particular dedication to the material welfare of the most vulnerable. That civic passion eventually carried him into institutional life. He served first on Brescia's district council, then on the city council before being elected to the Camera dei Deputati in 2013 and again in 2018. And finally, in the 2022 elections, elevated to the Senato della Repubblica. Throughout his parliamentary career, Senator Bazoli has concentrated his legislative energy on the reform of justice, serving on the Justice Committee since his very first day in Parliament. In that role, he has been a principal rapporteur for some of the most consequential legislation of recent years. The law introducing environmental crimes into the Italian Penal Code, the reform of corporate insolvency,
key elements of the justice reforms enacted under Prime Minister Draghi, and the landmark bill on the end-of-life care, which sought to introduce assisted dying into Italian law for the very first time. He currently serves as deputy leader of the Democratic Party parliamentary group in the Senate, as the group's leader on the Senate Justice Committee, and as a member of the Giunta delle Autorizzazioni a Procedere, which is the body that oversees parliamentary immunity proceedings. He's, in short, one of the most authoritative voices on constitutional and judicial affairs in the Italian parliament today. So we're very honored that he has made the journey to New York to share his perspective with us, and that he will do so on a subject that is no longer Italy's alone to wrestle with. Please join me in welcoming Senator Bazoli, whose lecture tonight is titled Democracy on the Edge, Challenges to the Rule of Law, an Italian Perspective. Thank you. Thank you for having me. I'm very honored to be here. I'm grateful for the invite to the Department of Italian Studies of the New York University, to the Casa Italiana Zerilli-Marimò and the director Stefano Albertini. I hope this evening will be interesting for you to understand something of what's happening in the Italian democracy. I hope that my speech will be a source of thinking about even the problems of democracy in these days. I will read it in Italian because I'm not so used to speak English, but afterward I hope to have a conversation with the professor even in English. So I can start with, okay. Uno dei temi più dibattuti della nostra epoca riguarda la cosiddetta crisi delle democrazie, vale a dire l'acuta percezione che il sistema di regole istituzionali, valori e procedure che si sono sviluppate e radicate in tante parti del mondo, e soprattutto in Occidente a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e che hanno garantito nei paesi che le hanno adottate libertà, pluralismo, progresso economico e pace sociale, viva un momento di profonda difficoltà. Si tratta di sensazioni che trovano riscontro in tanti studi comparatistici rilasciati da numerosi diversi osservatori qualificati in questi ultimi anni. Secondo il Democracy Index, il rapporto pubblicato tutti gli anni dall'Economist, che basandosi su numerosi indicatori misura lo stato della democrazia in 167 paesi, nel 2024 le democrazie complete rappresentavano solo il 15% delle nazioni prese in considerazione e solo il 6,6% della popolazione mondiale, mentre il 36% erano regimi autoritari e riunivano il 39% della popolazione. Il segretario generale dell'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, un altro osservatorio indipendente che ogni anno rilascia un analogo studio titolato The Global State of Democracy, nella presentazione del rapporto 2025 ha scritto: Today the state and the fate of democracy in the world is perhaps more uncertain that it has been in our lifetimes. Analoghe considerazioni si leggono in uno degli ultimi rapporti pubblicati, The Democracy Report 2026, del VDEM Institute dell'Università di Göteborg in Svezia, significativamente intitolato Unraveling the Democratic Era. In quest'ultimo recentissimo studio si sottolinea come negli ultimi 25 anni vi sia stato un declino significativo delle democrazie, a differenza di quanto si registrava nei primi anni 2000, tanto che oggi si può correttamente parlare di una ondata di autocratizzazione
che si è sostituita alla precedente ondata di democratizzazione culminata dopo la caduta del muro di Berlino. Secondo tale rapporto, la democrazia nel mondo è oggi regredita ai livelli del 1978, cioè circa 3/4 della popolazione mondiale, ovvero 6 miliardi di persone, vive oggi in un regime autocratico, di cui 2,3 miliardi in una dittatura, closed autocracy, mentre solo il 7% della popolazione, ovvero 600 milioni di persone, vive in una democrazia pienamente liberale. Questa condizione di fragilità o di regressione delle democrazie che caratterizza il nostro tempo riguarda sia paesi nei quali l'approdo a istituzioni democratiche era stato recente, nei quali può osservarsi una sorta di inversione a U, una giravolta che ha comportato un ritorno a modelli autocratici simili a quelli di partenza, sia paesi di più lunga e consolidata tradizione democratica, che vedono incrinarsi, in alcuni casi per la prima volta in decenni, alcuni aspetti significativi e qualificanti della vita democratica. Io non sono un politologo né uno studioso, quindi non spetta a me ed esula dai limiti di questa mia riflessione una puntuale descrizione di questi processi di decomposizione o indebolimento della democrazia. Posso limitarmi in proposito a qualche mia valutazione che ritengo utile per ciò che dirò in seguito. Se possiamo definire la democrazia come the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time, secondo la celebre definizione di Churchill del 1947, io penso che possiamo anche riconoscere con Norberto Bobbio, in Italian political philosopher, che la democrazia moderna è nata come un insieme di promesse che non sono state mantenute, ma non si tratta di promesse tradite, quanto piuttosto di promesse che non potevano essere mantenute se non parzialmente. Secondo questa prospettiva, la democrazia è dunque fonte di perenne insoddisfazione, perché le aspettative che genera in termini di trasparenza, partecipazione, realizzazione sono superiori ai risultati che riesce a garantire. E ciò perché le procedure e le regole che garantiscono pluralismo, trasparenza, responsabilità, controlli e che connotano i sistemi democratici possono entrare in tensione con l'esigente richiesta di rapidità, efficienza, nettezza delle risposte ai bisogni e alle necessità. A ciò si aggiunge, in questo frangente storico, un ulteriore elemento che a me appare assai rilevante, ovvero la marcata ricerca di identità delle opinioni pubbliche, smarrite dentro un mondo in rapidissima trasformazione, colpite soprattutto in Occidente dalla perdita di certezze e dalla paura delle diversità. Paure dovute anche alle massicce migrazioni che hanno cambiato negli ultimi decenni la geografia umana e culturale delle comunità e rispetto alle quali la scelta del pluralismo e quindi delle minoranze, la tutela del pluralismo e quindi delle minoranze, connaturata ai regimi democratici, appare un fastidioso inciampo sulla direzione del recupero delle identità perdute. In questa tensione, in queste insoddisfazioni, in questo smarrimento si collocano i processi di indebolimento delle democrazie, che si sviluppano in modo progressivo e non lineare, ma seguendo una traccia abbastanza simile, attraverso partiti, gruppi politici, leadership che alimentano le frustrazioni, per questa via ottengono consenso elettorale e poi lo usano per rafforzare il potere, forzando i limiti ad esso imposti dai meccanismi propri delle democrazie liberali. In questo processo giocano un ruolo determinante i nuovi strumenti di comunicazione digitale e politica, che garantiscono la totale disintermediazione tra il potere e i singoli, lasciati completamente soli di fronte alla pervasività e capillarità dei messaggi e dei condizionamenti delle nuove piattaforme,
che rendono ormai totalmente indistinguibile il vero dal falso, privando le persone di punti di riferimento per decidere e scegliere. Già Hannah Arendt sosteneva, avendo vissuto l'avvento del nazismo e della sua massificazione, che mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una menzogna, ma di garantire che nessuno creda più a nulla. Oggi siamo in un'epoca in cui la tecnologia ha reso sempre più difficile l'esercizio dello spirito critico, senza il quale anche il più basilare atto della partecipazione democratica, il voto alle elezioni, ancorché avvenga in un contesto formalmente pluralista, rischia di diventare uno strumento facilmente manipolabile. Questo processo di progressiva perdita della capacità di percepire la verità, la realtà dei fatti, che costituisce la premessa indispensabile dell'indebolimento delle opinioni pubbliche democratiche, è ulteriormente accelerato da un altro fenomeno indotto dalle piattaforme social, ovvero la polarizzazione delle posizioni, che agevola la costruzione di convinzioni non aggredibili dal dubbio, dallo spirito critico, e dunque il terreno fertile per la costruzione di realtà parallele utili alla raccolta del consenso anche su proposte illiberali. Mi ha sempre colpito al riguardo ciò che è successo a valle della pandemia del Covid, quando tutti i paesi avanzati hanno accelerato e imposto una vaccinazione di massa al fine di impedire e prevenire l'ulteriore diffusione del contagio. In quella circostanza si sono sviluppate alcune opinioni critiche e allarmate su nuovi vaccini, che inizialmente io credo in parte fossero anche comprensibili alla luce dell'inevitabile scarsa sperimentazione di vaccini creati così rapidamente dall'industria farmaceutica e di una paura di possibili effetti collaterali non previsti e non prevedibili. Ma queste paure e resistenze si sono presto trasformate in convinzioni radicali, antiscientifiche e dunque irrazionali, a volte persino inclini alla violenza verbale e fisica, che hanno contagiato persone di ogni ceto e categoria, compresi insospettabili, professionisti, laureati, borghesia benestante, incapaci di uscire da un guscio, una gabbia costruita attorno a loro dalla forza persuasiva dell'algoritmo che sceglie per noi cosa vedere sui social. Dunque, non solo è possibile oggi, ma persino in qualche misura persuasivo, ciò che fino a pochi decenni fa era impensabile, ovvero presentare in Occidente come modelli di convivenza migliori sistemi alternativi alle democrazie liberali, teorizzare le democrazie illiberali, promettere sicurezza e benessere come in Cina in cambio della libertà. E dunque con il consenso di una parte significativa delle opinioni pubbliche, dentro questo contesto che ho cercato di descrivere sommariamente, che gruppi, partiti, leader arrivati al potere possono progressivamente erodere i principi liberal-democratici, addomesticare la società, sbilanciare gli equilibri tra poteri a favore di quello esecutivo, perseguire un programma identitario e antipluralista. Questo processo che dura anni e che abbiamo visto svilupparsi in tante democrazie più o meno mature, in Ungheria, in Polonia, in Turchia, in Israele, oggi in modo sempre più angoscioso e preoccupante anche qui, negli Stati Uniti, si sviluppa su molte diverse direttrici, mettendo a repentaglio l'indipendenza dei media, indebolendo i processi elettorali, riducendo gli spazi di libertà della società civile, rendendo più costosa in termini di possibili conseguenze e ritorsioni l'opposizione sia politica sia culturale.
ma uno dei terreni più battuti è quello del progressivo indebolimento dello Stato di diritto, cioè la messa in discussione di quel sistema di regole, principi, controlli che sono in grado di arginare e delimitare il potere, di impedire la dittatura della maggioranza, di garantire effettiva tutela a diritti e libertà delle minoranze, in parole semplici, di far prevalere la forza del diritto sul diritto della forza. Ed è proprio lo Stato di diritto, the rule of law, il principale fondamento delle democrazie liberali, che le distingue anche da altri regimi formalmente democratici, ma non in grado di garantire adeguatamente lo sviluppo di una società aperta e plurale. La fine delle regole come limite al potere viene oggi perfino teorizzata come una sorta di liberazione, di strada verso la libertà da miliardari filosofi della nuova destra, come Peter Thiel, secondo il quale la democrazia liberale fondata sui diritti, le organizzazioni internazionali finalizzate alla regolamentazione dei mercati e dei rapporti tra nazioni sono il moderno anticristo, inteso come la compressione massima della libertà, il vero motore della violenza nella società, e che il futuro quindi va perseguito togliendo ogni limite, soprattutto alla ricerca tecnologica, lasciando che il mondo sia governato e dominato da chi vincerà la corsa senza freni al primato tecnologico. L'aggressione allo Stato di diritto avviene solitamente attraverso l'attacco all'indipendenza dei sistemi giudiziari. I giudici vengono additati come nemici del popolo, ne viene messa in discussione la legittimità in quanto non eletti, qui sono eletti ma da noi no, sono considerati non imparziali, non indipendenti in quanto assumano provvedimenti contro il potere, in quanto osino mettersi di traverso alla volontà popolare che il consenso elettorale ha attribuito a chi governa. Il braccio destro di Orbán in Ungheria ha parlato di una democrazia maggioritaria in cui non c'è bisogno di limiti e contrappesi. L'ex ministro della giustizia polacco ha giustificato la demolizione del sistema giudiziario polacco affermando che la Polonia è una democrazia, non una cortecrazia. Negli Stati Uniti il licenziamento o le dimissioni forzate di procuratori che lavoravano a casi politicamente delicati, l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di giudici che hanno criticato l'esecutivo, l'indebolimento dell'indipendenza del Dipartimento di Giustizia federale sono pesanti indizi di una direzione analoga. Il Presidente della Corte Suprema ha scritto nel suo rapporto di fine anno 2024 sul sistema giudiziario federale: "Our political system and economic strength depend on the rule of law. Violence, intimidation, and defiance directed at judges because of their work undermine our republic and are wholly unacceptable." La giudice della Corte Suprema Brown Jackson nel 2025 ha denunciato relentless attacks on judges that ultimately risk undermining our Constitution and the rule of law. L'American Bar Association ha invitato the government to adhere to 4 major principles of law that have guided our country for over 200 years: defending judges and courts, acknowledging the role of the courts, adhering to the rule of law, and respecting the separations of powers. In questo quadro allarmante, che riguarda perfino la grande, consolidata, ammirata democrazia americana, si colloca anche l'Italia, e vengo a noi, che dal 2022 vede al governo forze politiche che non hanno mai nascosto la vicinanza e l'affinità ideale e politica con le leadership mondiali che in nome del popolo, del consenso, della sovranità, dell'identità guidano o aspirano a guidare questi processi di involuzione democratica. Parlo di Trump, Musk, Orban
Netanyahu, il partito Diritto e Giustizia polacco, il movimento Vox in Spagna, i lepenisti francesi, l'AfD tedesca, l'estrema destra britannica di Robinson. Ora, non c'è dubbio alcuno, ed è doveroso riconoscerlo, che il governo Meloni si è guadagnato una significativa reputazione internazionale, grazie a scelte adeguate e proporzionate di collocamento negli scenari geopolitici più delicati, a partire dalla guerra in Ucraina, dove, a dispetto di posizioni diffuse a destra come a sinistra, sostanzialmente filorusse, la Premier ha scelto senza riserve e con encomiabile decisione di stare dalla parte dell'aggredito e non dell'aggressore, di mantenere ferma e decisa la nostra collocazione con i partner europei e transatlantici a sostegno della resistenza ucraina e a difesa del diritto internazionale. Questa postura internazionale, la stabilità politica di questi anni, unitamente a politiche interne che al più possono essere tacciate di immobilismo, hanno smentito le fosche previsioni che fuori confine si erano addensate su un governo presieduto dal primo presidente del Consiglio proveniente dagli eredi del partito post-fascista del Movimento Sociale Italiano, e hanno guadagnato al governo Meloni un giudizio internazionale sostanzialmente positivo. Tuttavia, le matrici culturali e ideologiche e le pulsioni identitarie che legano la maggioranza politica italiana a quelle leadership sopra ricordate e ai modelli che esse rappresentano sono emerse in tante circostanze e a più riprese, in tante scelte, da ultimo nell'ambiguità crescente del governo incapace di collocarsi tra le posizioni sempre più divergenti tra Europa e Stati Uniti. Ma ancor più di questo, sul piano interno, anche in Italia, in questi anni, si è dovuto assistere a un inedito e continuo attacco del governo ai controlli di legalità e alla magistratura, che ha destato molto allarme, un clima preoccupante nel quale si è inserita anche la proposta di riforma costituzionale della magistratura, sulla quale si è pronunciato il popolo italiano con un referendum a fine marzo. Un attacco al sistema giudiziario dalle caratteristiche inedite, perché se è vero che l'Italia in passato con Berlusconi aveva conosciuto un conflitto aspro e duro tra politica e magistratura, è anche vero che allora quel conflitto era in qualche modo legato alle vicende giudiziarie che interessavano Berlusconi, mentre quello odierno, il conflitto odierno, appare mosso esattamente dalle matrici culturali e politiche che in nome dell'identità e della sovranità popolare intendono mettere in discussione i capisaldi dello Stato di diritto. E non per caso in questi ultimi anni in Italia si è avvalso delle medesime parole d'ordine che abbiamo già visto in altri contesti, lo scontro in Italia, scusate, non per caso lo scontro in Italia di questi ultimi anni si è avvalso delle medesime parole d'ordine che abbiamo già visto in altri contesti, anche negli Stati Uniti, e ha portato a reazioni analoghe. Citerò alcuni episodi. Nell'ottobre del 2024 alcuni tribunali italiani, applicando principi tratti dalla normativa europea, hanno dichiarato illegittimi i trasferimenti di alcuni migranti presso un centro di espulsione costruito dall'Italia in Albania nell'ambito di un accordo finalizzato a portare fuori dai confini italiani le procedure di verifica dei richiedenti asilo. Le reazioni sono state furenti. La Premier Meloni ha accusato i giudici di essere politicizzati, di parte, li ha accusati di giocare il ruolo dell'opposizione. Il vice premier Salvini ha parlato di giudici comunisti che violano le nostre leggi. L'altro vice premier Tajani ha sostenuto che il potere giudiziario non deve impedire all'esecutivo di fare il proprio lavoro.
Si è intromesso anche Elon Musk, che sulla sua piattaforma social ha scritto con il plauso di Salvini: "These judges need to go". Nel dicembre 2024 una giudice del Tribunale di Catania si è dimessa dalla magistratura dopo mesi di attacchi di esponenti del governo e della maggioranza, poiché nel settembre 2023 aveva ordinato il rilascio di 3 immigrati detenuti, a suo dire illegalmente, in centri di espulsione. A gennaio 2025 la Procura di Roma ha avviato un procedimento penale nei confronti di Meloni e altri ministri per favoreggiamento, poiché il governo non aveva dato seguito a una richiesta di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di un generale libico accusato di crimini contro l'umanità, prima fermato in Italia e poi accompagnato dalle autorità italiane in Libia. Il procuratore capo di Roma è stato attaccato personalmente, minacciato di sanzioni disciplinari e di trasferimento, financo di una denuncia penale. Su quel mandato di arresto è intervenuto il vice premier Tajani, che ha dichiarato che forse bisogna aprire un'inchiesta sulla Corte Penale Internazionale, ricordando sinistramente quanto accaduto in Russia, dove il procuratore capo della Corte Penale Internazionale è stato condannato a 15 anni di reclusione in quanto colpevole di aver firmato il mandato di arresto nei confronti di Putin. Nel febbraio del 2025 il massimo organo giurisdizionale civile del nostro Paese, le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno di un migrante, poiché era stato trattenuto illegittimamente e non autorizzato a sbarcare dalla nave che lo aveva tratto in salvo per ordine del ministro degli interni dell'epoca, l'attuale vice premier Salvini. Il principio di diritto applicato dalla Corte merita di essere menzionato perché era il seguente. Lo dice la Corte, the court stated this: l'azione del governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Potremmo definirlo il nucleo fondante dello Stato di diritto, cioè i diritti fondamentali di ciascun individuo devono essere tutelati sempre, anche contro il potere. Le violente reazioni del governo, dalla premier Meloni al ministro Salvini, una vergogna, paghino i giudici e accolgono i clandestini se ci tengono tanto, hanno indotto ad una ferma presa di posizione il vertice della magistratura italiana, cioè la prima presidente della Corte di Cassazione, che ha rilasciato uno stringato comunicato. Le decisioni della Corte di Cassazione, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono invece inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto. Il manifesto di questo sovranismo giudiziario lo ha esposto con chiarezza in un intervento davanti ai rappresentanti dell'avvocatura italiana nell'aprile del 2025 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, uomo molto vicino a Giorgia Meloni. In quel discorso Mantovano ha dichiarato che la magistratura erode la sovranità popolare, deraglia dai confini, decide le politiche, percepisce se stessa come parte di un establishment che ha la funzione di arginare la pericolosa deriva della coerenza fra la manifestazione del voto, la rappresentanza politica e l'azione del governo. Indebolisce il principio di sovranità sancito dall'articolo 1 della Costituzione, che viene messo a rischio da ciò che ha definito la strada giudiziaria per l'aggiramento della volontà popolare. Insomma, ciò che il governo promuove, legittimato dal consenso popolare,
non può essere ostacolato dai giudici. Opinione espressa con grande chiarezza anche dalla Premier Meloni nell'ottobre del 2025, all'indomani di una decisione sgradita della magistratura contabile, quando ha parlato di una intollerabile invadenza che non fermerà l'azione del governo sostenuta dal Parlamento. In questo contesto e clima il governo ha varato una riforma della Costituzione volta a modificare in modo profondo l'assetto della magistratura. Non entro nei tecnicismi di questa modifica costituzionale. Mi limito a sottolineare che l'intento era quello di separare in due l'attuale magistratura unitaria, creando due carriere separate tra giudici e pubblici ministeri, dividere in tre l'attuale organismo di governo autonomo dei magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura, cambiarne la composizione introducendo il meccanismo del sorteggio per la scelta dei membri designati dalla magistratura. Questa riforma, scritta dal governo, ha avuto un iter parlamentare inedito. Pur trattandosi di una riforma della Costituzione, infatti, il governo ha imposto alla sua maggioranza parlamentare di approvarla senza alcuna modifica. E così è avvenuto. Di modo che per la prima volta nella storia della Repubblica la Costituzione è stata modificata senza alcun contributo dell'opposizione. L'idea del governo era di approvare rapidamente in Parlamento la riforma per poi arrivare al referendum popolare, previsto dalla Costituzione quando le modifiche siano approvate in Parlamento a maggioranza semplice, immaginando che la scarsa popolarità dei giudici e l'appello al consenso popolare avrebbero trasformato quel referendum in un plebiscito per il governo. Un atto di arroganza che ha segnato irrimediabilmente l'esito della riforma. Nonostante sondaggi molto favorevoli alla riforma ancora nel gennaio di quest'anno, il sostegno ad essa anche di una parte rilevante dell'avvocatura e alcune fondate argomentazioni di natura tecnica a suo sostegno, tra cui una certa autoreferenzialità dei magistrati, piano piano si è fatta strada nell'opinione pubblica italiana la sensazione che quella riforma avesse obiettivi ben diversi da quelli inizialmente dichiarati. Si è cioè diffusa la preoccupazione che tra quegli attacchi scomposti alla magistratura che prima abbiamo visto, la matrice culturale e ideale della destra italiana e la riforma costituzionale ci fosse un legame, un filo di continuità, una medesima traiettoria finalizzata a metterci in linea con i paesi nei quali lo Stato di diritto è sotto attacco. In ciò gli italiani sono stati indirizzati anche dalle dichiarazioni di chi quella riforma l'ha scritta, che lungi dal richiamarne i contenuti tecnici puntuali, ne hanno descritto con chiarezza le finalità ultime. Cito il ministro della Giustizia Nordio, che ha sostenuto che la riforma era destinata a evitare invasioni di campo della magistratura, che sarebbe servita anche all'opposizione il giorno che fosse tornata al governo, la Premier Meloni, che ha sostenuto che la riforma costituzionale era la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza dei giudici, e via via tanti altri esponenti della maggioranza, tra cui la principale collaboratrice del ministro Nordio, che in televisione aveva sostenuto che con la riforma ci togliamo di mezzo la magistratura. Gli italiani sapevano poi che dietro questa riforma della Costituzione, in rampa di lancio, ce n'era già un'altra, in fase di avanzata istruttoria in Parlamento, il cosiddetto premierato. C'è una riforma finalizzata a cambiare radicalmente la forma di governo italiana, snaturando la sua natura parlamentare, verticalizzando il potere nelle mani di un premier eletto direttamente dal popolo, con un sostanziale indebolimento di tutti gli organismi di garanzia previsti in Costituzione a presidio degli equilibri su cui si fonda la democrazia liberale. Insomma, in fondo a questa traiettoria, a questo tragitto
che la riforma costituzionale della magistratura avrebbe aperto, gli italiani hanno percepito un futuro ancora considerato distopico. Hanno capito cosa significa un potere non più soggetto a limiti e controlli. Hanno forse perfino intravisto i fatti di Minneapolis, l'omicidio di 2 cittadini e l'impunità per gli agenti assassini invocata apertamente dal governo, e hanno detto di no. Un no significativo, perché è avvenuto con un'alta partecipazione al voto, con uno scarto piuttosto netto, 53 no, 47% sì, e trascinato dai giovani sotto i 25 anni, che si sono recati alle urne in modo massiccio e si sono espressi contro la riforma con una maggioranza del 60%. Un no dunque importante e denso di conseguenze. Intanto perché ha dimostrato la validità dei meccanismi di difesa della Costituzione, dei suoi principi e dei suoi equilibri, che chi la scrisse esattamente 80 anni fa, tra cui c'era mio nonno Stefano Bazoli, aveva individuato per evitare manomissioni, cioè modifiche possibili solo con maggioranze larghe in Parlamento o in alternativa il ricorso al popolo con una consultazione popolare di conferma o rigetto. E poi perché questo voto, se non ci garantisce il tramonto definitivo della stagione nella quale anche nel nostro Paese i principi dello Stato di diritto sono stati messi così pericolosamente in discussione, certamente rappresenta una presa di posizione degli italiani che nessuno potrà ignorare, ineludibile anche per la destra che oggi governa il Paese. Può rappresentare, insomma, uno spartiacque nella storia italiana, nella sfida che la nostra, come tutte le democrazie del mondo, stanno affrontando per sopravvivere a se stesse, per resistere, per rinnovarsi. Paolo VI, un grande papa che come me veniva da Brescia, sosteneva che la democrazia rappresenta un fatto umano di prim'ordine, tale da produrre nell'educazione e nello spirito del popolo un senso morale di altissimo valore. La democrazia deve essere sostenuta da un vigoroso senso morale. Deve essere una legge non tanto imposta quanto vissuta, un risultato della coscienza collettiva. Oggi che siamo alla ricerca di questo senso morale, che abbiamo smarrito questa consapevolezza, anche i piccoli segnali di risveglio delle coscienze democratiche vanno colti e coltivati. Chiudo ricordando ciò che scrisse un grande giurista cattolico, Arturo Carlo Jemolo, in occasione proprio dei lavori dell'Assemblea Costituente nel 1946, quando si riaffacciava la democrazia nel nostro paese e nel nostro continente devastato da 2 guerre mondiali. Diceva: la libertà, come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averla conquistata una volta per sempre, ma occorre conservarla con uno sforzo di ogni giorno, rendendosene degni, avendo l'animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fosse in pericolo. Né la pace dei popoli, né la giustizia sociale, né alcun altro bene è suscettibile di conquiste definitive. Ogni generazione deve dare la sua prova. Che la nostra sia all'altezza del suo compito e possa essere d'esempio a quelle che seguiranno. Parole scritte 80 anni fa e che ci richiamano alla nostra responsabilità di oggi. Grazie. Grazie. Grazie mille senatore per questa splendida lezione. Many thanks for sharing this beautiful lecture, which really gave us much to think about. And
I took notes, but I will leave them on hold for perhaps later because I want to introduce our respondent. But I just would like to say one thing, which is that, on top of the many things which you just shared with us, as a scholar, as a teacher, what is particularly dear to my heart is really this idea that knowing is crucial, and participating in democracy has to do with, not only being informed of things, but also digesting them. And, I'm thinking always about this when we are asked, what's the purpose of our job as professors, as teachers? And, the importance of teaching our students that beyond the subject matter or the content, what really matters is the ability of being aware of what we are doing, and the idea that, when one goes to vote, they know why they're doing what they're doing, right? So I really appreciate this very important point, on top of all the other things. Both the words of Jemolo and the words of Paul VI were, I think, also very resonant with many of the issues we are facing today. So very much thank you for sharing all these. So now we turn to a response from a scholar who has spent her career mapping exactly the terrain our guest has described, the fragility of democratic institutions, the anatomy of authoritarian power, and the courage required to resist it. So Ruth Ben-Ghiat is professor of history and Italian at New York University and a senior fellow at the Charles F. Kettering Foundation. She's a former chair of this very department. She has shaped Italian studies at NYU in ways whose effects are still very much felt today. Her scholarship spans authoritarianism, propaganda, and the history of resistance to tyranny, and she's the author of several major works on Italian fascism, including the New York Times bestseller Strongman, Mussolini to the Present. She also publishes Lucid, a widely followed Substack newsletter devoted to tracking threats to democracy in real time. Quite a task these days, right? An essential reading, I would add, for anyone who really cares for these topics, as I'm sure all of us here do. Her work has reached well beyond the academy. She has served as a consultant on film and television productions, including Guillermo del Toro's Academy Award-winning Pinocchio and the 2024 Netflix docuseries Hitler and the Nazis, Evil on Trial. And she's the recipient of Guggenheim, Getty, and other prestigious fellowships. There is perhaps no one better placed to put Senator Bazoli's remarks in broader comparative perspective and to remind us in the end that Italy's experience, however distinctive, is part of a story that is disturbingly global. So please welcome Professor Ben-Ghiat. Thank you, Eugenio and Stefano and everyone here. I'm so pleased to be here. And I'm really honored to be in dialogue with Senator Bazoli, whose person and whose family have stood up for so many years for the preservation of democratic rights and the protection of democracy from tyranny. And this has been a truly excellent speech, really admirably clear in its explanation of the problems and challenges we face in Italy and the world. And it's all true what the senator says. Okay. It's all true what the senator says. Democracy is in crisis. Autocracy is spreading. And it is spreading because often there's a disaffection with democracy. As he said, it's created even an opening to present to the West an alternative system to liberal democracy as superior model of social organization. And this is where places like China, but not all, also El Salvador under Bukele, are presenting, security and safety from crime as more important than freedom, freedom as defined by liberal democracy. Because authoritarians have their own idea of freedom, which is not really freedom. And you have to be very careful and very skeptical of language when authoritarians are speaking. So I'm writing a lot about this, and when we ask people, when we look into why people are disaffected and delusi with democracy, here's what we find. And these are big studies that like people from
Dozens of countries are polled by Open Society, by Pew Research, so large-scale surveys. So what do we find? We find that they actually want democracy to be more democratic. They want more of a voice, more input. So citizens' assemblies are very popular around the world. So direct democracy experiments, they want more democracy. They want new and younger leaders. They want more diverse leaders. They want more female leaders. They want the leadership to look like the people. They are sick of old elites, entrenched elites. And in other words, they want more democracy. They don't want more autocracy. They want democracy to be more democratic. So that's just something that we're not hearing enough about, why people are disaffected. So we can talk about that after. So Senator Bazoli very admirably and clearly also draws links. It's very important that as autocrats destroy or seek to destroy the rule of law at home, they're also trying to weaken international, any kind of democratic-based rules order internationally. And these things go together. And I love this slogan to make fa prevalere la forza del diritto sul diritto della forza. So that's very important. And in fact, I just released a video today on this. There is another way, there are many ways of defining authoritarianism. And one is kind of legalistic, and it's important. When the executive branch tries to overwhelm and take away the independence of the other branches. The judiciary is always a prime target. When you try and politicize the civil service, and you make government work for you, so for example, the judiciary becomes a vehicle of the leader's own vendettas, his own private enemies. This has happened in the United States for sure. So that's a very important frame of reference. But there's another way I would like to describe the operation of autocracy, and it goes very well with what the senator said, that as a process, as an operation, authoritarianism is about taking away the rights of the many so that the very few can have new freedoms, new levels of freedom that they never dreamed of before. So taking away the rights and liberties of the many to the advantage of the very few, so that they can, and we're talking about billionaires, big capitalists, oligarchs, so they can plunder. They can plunder the environment because there's no more rules to prevent them from doing that. They can plunder the workforce because labor laws have been relaxed. They can plunder female bodies because there's the culture of male impunity. We had that under Berlusconi, under Mussolini, Gaddafi, adesso Trump. And so they are able to have this fantasy, which becomes reality, of not being bound or accountable to any law. They are above the law. And the senator alluded to this in mentioning Peter Thiel, who talks about this as the ultimate freedom. And this is what these people want. So I always work with this. There's deregulation economically and socially, but there's also a moral deregulation where authoritarian culture, they set up a culture where it is no longer frowned upon to cheat people, to lie to people, to plunder people, to exploit people. And so that's part of this operation of authoritarianism. So I also really appreciated the remarks on the Meloni government, and I always have called it a kind of doppio gioco, a double game that she has played very, very skillfully. As he explained, her stance on Ukraine and standing up, as he said, for the one who's been acted upon rather than standing up for the aggressor. And Italy, I'm sure many of you know, is full of pro-Russian voices, not just Salvini, but many, many people, as you said, on the right and on the left. So this really gave her a good reputation on international affairs. Now,
And he had in his speech a comunque, a however. It gave her a kind of lascia passare, or a laissez-faire, to do things that I certainly would judge quite authoritarian in their ambitions at home. On gender issues, redefining the woman as a madre, a mother above all, very homophobic, very anti-immigrant. So social policy being for the natural family, which must be one man and one woman. And then the things he described with trying to, fiddle with the Constitution and give more power to her very own office, all of which was rejected, as he described. So this is the kind of doppio gioco. But she's very, very good player. She's very skilled politician. And so this was a big deal that people came out in such numbers to kind of refute and push back her. And so there was a lot of foreign press saying that this was the end of her aura of inevitability and infallibility. And I thought that was interesting. So to the last point, I really did appreciate the recall to moral authority and the necessity for moral renewal. Because when you have situation, we're in the States living through a total situation of moral collapse. That's how I've been writing about it. And the moral deregulation, the people who are in government are people who are lawless, many of them, and they're rewarded for being lawless. And this, of course, I'm a historian of fascism. I saw these are the types of people who are rewarded and cercati. It wasn't just the Nazis who were, they were recruiting for people in prisons. They want criminals. And this is why they use pardons. Mussolini pardoned all the political criminals, i.e. the squadrists, the teppisti. He pardoned them as soon as he declared dictatorship. Pinochet pardoned all the human rights abusers. And Trump has pardoned so many people, including a mass pardon of the January 6 participants. Because thinking like an autocrat, why should perfectly good criminals sit in jail or have problems when you could liberate them and they could serve you and then they're indebted to you? So this is the thing. So these are all symptoms of moral collapse. So I really believe that it's not going to be enough to prop up the institutions, to have institutional reform, to have legal reform. If you don't have a kind of moral rivincita, a moral renewal that comes from below, that involves faith institutions, but it's not only about religious morality. It's about decency and democratic values. So if you don't have democratic politics that are foregrounded in values, that make values the kind of banner, you're not going to get very far. And I'll just close saying that there's new research on some countries, they finally get rid of their dictator, but they didn't do this work of moral renewal. And so the culture is still afflicted with this moral collapse. And so guess what happens? In a short period of time, another authoritarian comes back. So for our situation in the United States, it's really important that we invest now in this moral renewal that comes from below. And this is why I was really, really happy that the senator mentioned this, because it's really è incompleto senza. And we really need this everywhere in the world. So I'll stop there. Thank you. I think, Senator, if we're going to have a short discussion. Yeah. Allora.
So I'll ask in English and in Italian, and then if you want to answer in Italian, Chiara will translate. So I was curious to know more from you. Perché tanti sono delusi adesso con la democrazia? Why are people so disaffected with democracy, in your opinion? I don't know if they are disappointed, delusi. I think that there is a lack of faith in democracy, a lack of faith in the institution. There is the sensation that nobody is going to change, that the vote that doesn't count anymore, that the system is not very different. One political is quite the same as the other, and I think that there is even that problem that I tried to say, that it's very difficult to understand what is true and what is false, to understand the truth, and so it's very difficult to decide, to take side. So people is disaffected. I think that there are many things that lead to this situation. But I am optimistic about what can happen. I'm optimistic too. People are always amazed studying fascism, and I'm optimistic because it's true that I think that people are more aware now that the games that they play, because the goal is to separate us, to use rhetoric that creates scapegoats and blames people and separates us, to take away trust in all institutions, and ultimately trust in ourselves and trust in each other. And this is very devastating. And I think people are seeing this now. And I think also people are becoming disaffected with the state of social media. And it's true. You had a very good quote also from Hannah Arendt about the ultimate goal is not just to make you believe the lies, it's to make you believe nothing. È terrificante. It's terrifying. And it's about nihilism, right? And there, I think we're seeing in the world today many examples of nihilism made into policy, or just violent speaking, like when the Secretary of Defense, Pete Hegseth, says, I'm thinking about this every day, many times a day. He said, we negotiate with bombs. Negoziamo con le bombe, attraverso le bombe. What does this mean? This is a totally fascist thing, honestly. Because you're saying that, because diplomacy is when you are respecting others' opinions and you're coming to a negotiated solution, you're using your words. For those American, we tell our children, use your words. And this is what diplomacy is, using your words and compromising, respecting each other enough to compromise. We negotiate with bombs. It's like, sure, it's easy to just negotiate with bombs and use violence. And this is also tied to this kind of arrogant mentality that you mentioned also with Peter Thiel. So I had a question for you. So we know in the States, we even had Elon Musk inside our government, having a kind of a coup, that's what I called it at the time. And he's not gone. He's not on the official record, but he's on calls with Modi. He's around. So, and we have our billionaires and our oligarchs and this. In Italy,
So, and these people want to, again, take away the rights of the many so that they can retool government to suit themselves. But in Italy, what's the situation? I know that, of course, Musk and Thiel are transnational players, and Musk has his friends in Italy. We know this. But what's the situation with, how would you transpose this into Italy? No, I think that, as I said, the government in Italy has the same ideas and inspiration as many other governments of the populist right that there is nowadays in the world. And especially from one topic, one point of view. They think that the consensus, il consenso elettorale, electoral approval. Electoral consent, free the government from every boundary, from every limit, because that's enough. And that is the reason for the rule of law is so in danger, so in this moment, because there is this idea that if you have the electoral consent, you can do anything. There is no limit, and so the judges become enemies. And I think that is the same thing that's happening here in the United States. But in Italy, with the last referendum, I think that this path has had a stop. I don't know. It's a good sign. That's why I'm a bit optimistic, because in Italy there has been this vote. In Hungary, the theorist of the illiberal democracy has fallen, and it's a big achievement from my point of view, because Orban it was a symbol for all these people that has these ideas. Even in Poland, there has been a reversal, because the old party that ruled in Poland, that belonged to that side of the right populist, has lost the last elections. So there are good signs that people is, I don't know, awakening in front of this road that is leading to the illiberalism. So there are good signs. I agree. We don't hear enough about this extraordinary thing that is going on now. There is a global renaissance of protest in the world, mostly nonviolent. And in many countries have had since especially 2019 or so. Not all of it is against autocracy. For example, in Chile, they had the biggest protest in 2019 since Pinochet, and it was against inequality. But a lot of it is against autocracy. And there's a whole separate category of, they call them in English, Generation Z, the very young protests. And the things so there's studies, there's so many all over the world that there are studies of them now. And there are three factors
that are bringing people out in huge numbers. One is blatant corruption, when again, the rich are just making money. Two is when this is leading to hardship for the people, che si è visto in Ungheria, so economic hardship. And also autocratic overreach, when the government is becoming sometimes more physically brutal, like ICE here, or simply absent. And I think that we don't talk enough about this, that authoritarians don't care about you. They're not in government, they don't care about public welfare. So they're absent. So they took away disaster assistance. So, se c'è un terremoto, vabbè, you're on your own. That's how it is. So when the government is either people realize that they don't care or they want to kill you, and they're making your life impoverished, and so these are the conditions, and we are arriving at these conditions, which is why the protests are building. But this is something that's happening all over the world. And I wonder how you see it in Italy. Do you think that there'll be a risveglio delle proteste, manifestazioni? No, there's one reason why I am a bit optimistic. The reason is that everywhere, I think even here in the United States, are the young people that are uprising, is it correct, against this situation. In the referendum in Italy, it was where the young people that overwhelmingly voted against the referendum, so against the government, as we can say. Because I think that young people want to live in an open society, not in a closed society. And illiberalism leads to a closed society. And the young people don't, when they are afraid that their country is going toward a closed or much closed society, they protest, they go and vote against, and so I think this is a good point. But this is not enough. I think there is another point that is very, very important. That is the problem of the leadership. Yeah. If you lack a leadership that can symbolize, that can assume the protest or the view against these kind of ideas, you can't win. Non ha un centro, un simbolo. No, if you don't have a leader Yeah. that is able to. Here in New York, you had this new mayor that is a great leader. I don't know if he will be able to deliver all the promises that he made, but he has the leadership. Yeah. No? If you don't have that in the politics now, it's not possible to change or to reverse the situation. So this is an important question, important problem. It is. Even in Italy. Yeah. So we can take one. We have time for just one or two questions. Thank you. Couple things. How would you compare Casa Pound with Alternative for Deutschland? One, if that's a logical comparison. Number two, how is it that Just one Italy question. Just one Italy's a question, Catholic country? actually. How is that an influence? Only one question, please. Thank you. Paragonare Casa Pound con Alternative. Sì. Casa Pound is a very, very small group that
not even present at the elections. It's a small group, a small association. It's quite present all over the country, but it's quite small. Alternative für Deutschland is a big party that is even leading in the eastern part of Germany. So it's much more worrying from my point of view of our little group called Casa Pound. Yeah. Alternative für Deutschland now in the polls is the first political party in Germany. So it's really worrying from my point of view. And they have, it has helped them that one of their benefactors is Elon Musk, who showed up at their, even Vance. Yeah, and Vance went in Germany to sustain and Orban, Alternative für Deutschland. I think even Robinson in the UK. Yeah, it's unbelievable. Yeah, and they have neo-Nazis in their party. And then he came home and did a nice Nazi salute at a Republican event. So we have that going on, to be followed the next month by Steve Bannon's Nazi salute. So, all right, one more. 1 second for my colleague is coming with the microphone. I'm interested in the referendum, or the defeat of the referendum, and you mentioned the impact of young people, which I gather was a surprise, una sorpresa. How were the arguments against the referendum communicated to young people, and among young people, did social media play a role? I think that the young people don't trust this government anymore, most of them. So the referendum assumed also a political motivation. People went to vote not just for the technical issues but especially for political reasons. And in this moment, young people don't trust the Italian government, the right Italian government anymore, the most of them, I think. And I think that they were even a bit afraid of the risk that the reform of the judiciary could portare, insomma, that is the undermining of the power of the judiciary, the breaking of the balance of the powers. It was the more the electoral campaign went on, and the more they realized that this risk was a real risk, not just it was a risk real, and they said no. They said no. We don't want a change so relevant in the Italian constitution. We prefer to maintain the actual system. So I think both of the things. Well, please join me in thanking the Senator and the Casa Eugenio for everyone for coming. Thank you.